Let's discuss J Advanced 2018 paper 2 question number 9. See, to measure the quantity of MnCl2 dissolved in an aqueous solution, it was completely converted to KMnO4 using the reaction. So they had given the reaction there. And they are saying very clearly equation is not balanced. And what they are saying next. Few drops of concentrated HCl were added to this solution and gently warmed. Further, oxalic acid 225 milligram was added in portions till the color of the permanganate ion disappeared. So definitely you are familiar with the second step reaction. What's they are saying? Oxalic acid was added in portion till the color of permanganate ion disappeared. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ആരെയും കുറിച്ചിട്ടാണ്? KMnO4ന്റെയും ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെയും റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ MnO4 മൈനസിന്റെയും C2O4 2 മൈനസിന്റെയും MnO4 മൈനസിന്റെയും C2O4 2 മൈനസിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Now from there they are asking what is the quantity of MnCl2 present in the initial solution. That's what they are talking. So what we can write, first of all, we had provided with the reaction whatever there. This is the reaction what they are given. You see, from this reaction, even though it is not balanced, നമുക്കറിയാം ഒരു MnCl2, one MnCl2 can provide maximum 1 KMnO4. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്താലും അല്ലെ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ MnCl2 ഒരു മോൾ ആണെങ്കിൽ KMnO4ഉം എന്തായിരിക്കണം? 1 മോൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോൾ KMnO4 വേണമെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് 1 മോൾ ഓഫ് MnCl2 ഡെഫിനറ്റ്ലി. then let's write the second reaction. എന്താ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ? നോക്കൂ, ഞാൻ എഴുതുന്നു. MnO4 മൈനസ്. MnO4 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് KMnO4ന്റെ പാർട്ടാണ്. MnO4 മൈനസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് oxalic acid. You know oxalic acid H2C2O4. But instead of that, I am just writing C2O4 2 minus. അല്ലെ, ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് D&F block elements. അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് KMnO4 തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് Mn2 പ്ലസ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം MnO4 മൈനസിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് +7, right? Whereas in this case it is +2. So what is the change happened here? It's 5 അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മക്കളെ. So whenever we are talking about C2O4 2 minus, isn't it? C2O4 2 minus contains how many carbon? 2 carbon. So definitely in carbon dioxide നമുക്ക് ഒരു കാർബൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അവിടെയും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടേ. സോ ബെറ്റർ ലെറ്റ് മി റൈറ്റ് ദെയർ ഇനിഷ്യലി. സോ ഹിയർ 2 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അങ്ങനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം whenever you are calculating the oxidation state of carbon in oxalate, you see oxidation state of carbon in oxalate is +3. Whereas if you go to carbon dioxide, definitely you can see that it's +4. So what the change happened in this case? +3 changes into +4. So this +3 changes into +4. That change of 1 electron, it happens only for 1 carbon. But see, in our oxalate, we have 2 carbon atom, isn't it? So whenever 1 carbon atom undergoes a change of 1, 2 carbon atom undergoes a change of 2. So what I can write here? Definitely the change here is 2. One side you can see that it is 5. Next side you can see that it is 2.
And whenever we are balancing a redox reaction, definitely we know that the number of electrons involved in oxidation and reduction, that must be balanced. Am I right? Okay, to balance this, what shall I do? I will multiply here with the 2. I will multiply here with the 5. Okay, then let's balance, students. So whenever we are balancing, what we'll get here, we will get 2, and here also 2, and here we'll get 5 here. So it will be 5 into 2, means 10 will come there. Let it be. We don't want right side. We need only left side. And in left side, what's the data we got from the left side? You see that 2MnO4 minus reacting with 5C2O4 2 minus. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2 KMnO4 റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ. So for the reaction of 2 KMnO4, we required 5 oxalic acid H2C2O4. 2 mole of KMnO4 reacting with the 5 mole of H2C2O4 oxalic acid. Okay, let's see how much. Okay, let's take this reaction also to the next board. Okay, so we are taking to the first board. I am just keeping this. So from that previous reaction, we know 2 KMnO4 minus will react with the 5 oxalic acid. Okay, now you see, students, here what is the amount of oxalic acid they are given? 225 milligram. 225 milligram, isn't it? So if it is 225 milligram, what we can write, students, you see there, we have a 225 into 10 to the power minus 3 gram of oxalic acid. We can find the number of moles. How we can find the number of moles? Let's divide by its molecular mass. Molecular mass of oxalic acid is 90. So whenever we divided this, you can see that you will be getting 2.5. Actually, you can say millimoles. So 2.5 millimoles of oxalic acid you have. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 5 മോൾ ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് 2 മോൾ ഓഫ് KMnO4 അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2.5 മില്ലിമോൾ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി we required 1 millimole of KMnO4 അല്ലേ മക്കളെ? 1 മില്ലിമോൾ KMnO4 ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര MnCl2 വേണം? 1 മോൾ MnCl2 വേണം, isn't it? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 മോൾ MnCl2 നമ്മൾ 1 മോൾ അല്ല 1 മില്ലിമോൾ ഓഫ് MnCl2 നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 മില്ലിമോൾ ഓഫ് MnCl2 നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 1 മില്ലിമോൾ ഓഫ് KMnO4 കിട്ടും. ഈ 1 മില്ലിമോൾ ഓഫ് KMnO4ന് 2.5 millimole of oxalic acid umai react cheyan vendi sadhikkum. Now we need to find the quantity of MnCl2. Quantity of what? MnCl2 in milligram. Okay, so we have got millimole, right? Okay, or else you can write 1 millimole of MnCl2 means 10 to the power minus 3 mole of MnCl2. അല്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മാസ്? Mass of MnCl2 is equal to 10 to the power minus 3 into MnCl2 ന്റെ മാസ്. നോക്കൂ, Mn ന്റെ മാസ് 55, Cl ന്റെ മാസ് 35.5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 71 plus 55, right? So we'll be having 6 there, and 7 and 5 126. So what I can write? 126 അല്ലേ? ഇത്രയും gram ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. Or else you can write 126 milligram. So how much of MnCl2 we required? 126 milligram of MnCl2 we required.
Okay, all of you. So that's the answer for this question. So definitely you try to understand this was perfectly based on redox reaction and a D block. To solve this, we should know what the change happens for a KMNO4 and oxalic acid in acidic medium. Okay. And then how much of KMNO4 required, correspondingly we have to utilize the first reaction. So for this particular question, you can see that 126 comes as the answer for this. Thank you.